அனுபவித்து மட்டுமே அறியக்கூடியதான, கண்களுக்கு புலப்படாத உள்மன விழிப்புணர்வு, மன அமைதி, போட்டி பொறாமை இல்லாத வாழ்வு, உலக சகோதரத்துவ உணர்வு போன்றவற்றை கற்றுத்தரும் இடமாக இருக்கிறது தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி எனப்படும் பிரம்ம ஞான சபை. சென்னையின் முக்கிய நதிகளில் ஒன்றான அடையாறு நதி வங்காள விரிகுடாவில் சங்கமிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது இந்த அழகிய வளாகம். உலகெங்கும் 70 நாடுகளில் இயங்கி வரும் பிரம்ம ஞான சபையின் பல்வேறு செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கும் அலுவலகங்களும், ஸ்கூல் ஆஃப் விஸ்டம் என்று அழைக்கப்படும் ஞானப் பள்ளியும், சமூக நலப்பணி திட்டங்களை செயல்படுத்தும் பணிகளும் இந்த வளாகத்திலும் அருகில் உள்ள பல வளாகங்களிலும் இயங்கி வருகின்றன. I start from 1922 because that was the year when a proposal was given to start a school for deeper study in Adyar, in the Theosophical Society Adyar. The proposal was made by Dr. Adyar Besant. And the purpose of that school was to give a kind of ashram, kind of place where people can come here for a few months to stay and study deeply. The school was called Brahmavirya Asman at that time. It functioned a few years, but became a still stand for a few decades. Then 1944, C. Jinarayadasa, who was the president of the Theosophical Society, started the School of the Wisdom, continuing the first proposal. And then from that on, the School of the Wisdom has been functioning in Adyar every year. In the beginning, the sessions were like 2 to 3 months, but nowadays the School of Wisdom has courses in 2 weeks periods. And the meaning to start this kind of
school is to deepen the understanding of life itself and to enhance the transformation in human being. Transformation which means that you widen your consciousness to understand more about yourself and more about how the life is going on and how the universe works and so on. It's a very wide spectrum. But the main purpose is that everyone can get their own view to life and get us insight what is important in the life and what is necessary for the evolution of human consciousness. The School of Wisdom sessions are particularly meant for the members of the Theosophical Society, but also non-members who are already knowledgeable enough of spiritual life can apply to the School of Wisdom. We have in Adyar like 4 School of Wisdom physically here, but then also kind of 4 to 6 sessions online throughout the year. And also we have increased from English to Spanish sessions. The courses last 2 weeks at a time, and they always have a different subject. And the facilitators are prominent speakers, prominent scholars who know their subject. Attendees can be of any age, well, not children, but adults. So the participants come from all over the world, and those who are spiritually inclined, who are sincere in the view of life, they are interested to attend and benefit from attending and studying. This is really study. Study not knowledge, but to learn the wisdom which one can absorb in oneself. You cannot tell to a person what is wisdom. The wisdom grows in oneself. Knowledge is important. We have scholars who give us a lot of important messages and informations. That is all good. But when we go beyond knowledge, then comes wisdom, which then opens up your mind and elevates the consciousness. பிரம்மஞான சபை அறிவுறுத்தும் பிரம்மஞானம் என்றுமே மாற்றத்திற்கு உட்படாதது. சத்தியம் மட்டுமே மனித இனத்தின் பரம்பரை சொத்து. இது பாடுபட்டு அடைய வேண்டிய பரிசு. அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களால் திணிக்கப்படும் கோட்பாடு அல்ல. இந்த பேருண்மையை சொன்னவர் ராதா பர்னியர். தியோசாபிக்கல் சொசைட்டியின் 7வது சர்வதேச தலைவராக 1980 முதல் 2013 வரை பணியாற்றியவர். என் பேர் ராம்குமார். நான் தியோசாபிக்கல் சொசைட்டியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த விஸ்டம் ஃபார் லிவிங் அந்த சீரீஸ் ஆஃப் டாக்ஸில் அண்ட் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் வந்து இட் இஸ் எல்லாருக்கும் பப்ளிக் எல்லாருக்கும் போகிற மாதிரி அவுட்ரீச் இருக்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு இது போய் சேர்ற மாதிரி இந்த ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் தட் இஸ் ரொம்ப அதாவது பிரம்ம ஞானம்னு பேர். தியோசாபிக்கல் சொசைட்டினா தியோசாஃபினாக்க பிரம்ம ஞானம்னு அர்த்தம். தட் இஸ் இந்த ஏஜ்லெஸ் விஸ்டம் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகிற மாதிரி நாங்கள் வந்து இதை அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறோம். இது மிஸ்டர் டிம் பாய்ட், பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி தியோசாபிக்கல் சொசைட்டியோடைய பிரெயின் சைல்டு. இது இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த டாக்மேட்டிக்காக வெறும்னு படித்தா மாத்திரம் போகாது. அது எப்படி வந்து லைஃப்பில் அது அந்த அணுகுமுறை எப்படி அப்படிங்கிறது, அந்த மெத்தடாலஜி
அதாவது விஸ்டம்னாக்க என்னன்னாக்க டேட்டா, இன்ஃபர்மேஷன், நாலேஜ், இன்ட்யூஷன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் விஸ்டம் ஆகும். வென் யூ அப்ளை த இன்டெலெக்டும் அப்ளை பண்ணால் தான் இட் பிகம்ஸ் விஸ்டம். இந்த விஸ்டமை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வி செலக்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஹூ ஆர் அந்த லைனில் லைக் ஆர்ட்ஸோ, சயின்ஸோ, மெடிசனோ, ஸ்போர்ட்ஸோ, ஃபிட்னஸோ, அஸ்ட்ரானமி, அஸ்ட்ராலஜி, ஃபெங்ஷுயி, வாஸ்து சாஸ்திரா எல்லா ஆங்கிள்லேருந்தும் ஆட்களை கூட்டின்னு வந்து மந்த்லி ப்ரோக்ராமாக இந்த பப்ளிக் எல்லாருக்கும் போய் சேர்கிற மாதிரி, உலகம் ஃபுல்லாக எல்லாருக்கும் போய் சேர்கிற மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமை நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோம். அவ்வளோ நாலேஜபிள் பீப்புள் அவங்களெல்லாம் தான் நம்ம கூப்பிடுறோங்க. சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த அப்படியே அந்த டாக்மேட்டிக்காக தட் இஸ் வெறும் தியரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கோசரம் அந்த மாதிரியான இது கிடையாது. இதில் அவங்க இதை பார்த்துருக்காங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இன்ட்யூஷனில் இன்டெலெக்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த விஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக எசன்ஸை கொடுக்குறாங்க. யோகா பற்றி கேட்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா சைக்காலஜி, சைக்காட்ரி, ஃபிசியாலஜி, இல்லைனா ஃபிட்னஸ், இல்லைனாக்கா ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ், மெடிசன் எல்லா விதமான சப்ஜெக்ட்ஸும் டச் பண்ணுற மாதிரி தான் நாங்கள் நினச்சிட்டுருக்கோம். நாங்கள் விஸ்டம் ஃபார் லிவிங் அந்த சீரீஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மாதம் 3rd Saturday ஆர் 4th Saturday டிபெண்டிங் ஆன் த கன்வீனியன்ஸ். இந்த ஸ்பீக்கரோட கன்வீனியன்ஸை பார்த்துட்டு 3வது சாட்டர்டேயோ 4வது சாட்டர்டேயோ நடக்கும். மாதம் ஒரு ப்ரோக்ராம் தான். அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து வியூவர்ஸ் யார் வருவான்னாக்க, இது வந்து நாங்கள் வந்து தியோசபிக்கல் சொசைட்டியில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் இதை வந்து இமெயிலில் எல்லாருக்கும் அனுப்புவோம். அப்புறமா அந்த அடையாரில் இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் இது தெரிய வரும். ப்ளஸ் அதுக்கப்புறமா எங்கள் வெப்சைட்டில் யாரெல்லாம் வந்து இது பண்ணியிருக்காளோ யூடியூப்பில் அவளுக்கெல்லாமும் இது தெரியும் தட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த வளாகத்தின் தலைமை நிலைய கூடத்தில் அமைந்துள்ள அருங்காட்சியகம் பற்றி இப்போது காணலாம். Well, we are here at the entrance of the Blavatsky Museum of Adyar. What is a museum now wasn't a museum before. When the Theosophists came here and made this their new world headquarters, what they really wanted was not a museum. That came much later. What they wanted was a library, because they wanted books. They had books in their baggage. They had a printing press across the space. Library was very important. And you may be jealous if I tell you that I have seen equipment, furniture of the old library that was to be seen by the end of the first room here, packed with books. Not only packed with books, but also staffed with well-learned Indian sadhus. People who know what they were talking about, people who loved books, and they collected old Indian books for the first time around here. Because, as everybody knows, even learned people will die eventually. So what will happen to their library? What will happen to their books? What will happen to their notes that they took?
Nobody was very interested in that to begin with, and their wives, being left alone, bereft of their husbands, didn't know what to do with the things that he treasured most in life. So one of our founders, Colonel Olcott, said, we have to do something about this. This can't go on like this. We will make it open for everybody, be they a widow, be they grandchildren. If they have important books and they don't know a better thing to do with them, let them bring it here. We have learned people who know what these books are about. They can read them. They can tell us more about these books. The library was here till approximately 1925. In 1925, there was a man, an artist, coming from Russia. His name was Röhrig. He was a painter. He was one of the most important painters of his time. He has museums to his name in New York City. He has another one in the mountains, in the foothills of the Himalayas, where he also opened a museum for local artists, so their work could be shown. He came here in 1925, in the first month, and he brought one of his most famous pictures. 1925 புகழ்பெற்ற ஓவியர் ராரிச் அடையார் பிரம்மஞான சபைக்கு வருகை தந்தபோது தான் கொண்டு வந்திருந்த பெயிண்டிங் ஆஃப் த மெசஞ்சர் என்ற ஓவியத்தை ஃப்ளாவட்ஸ்கி அம்மையாரிடம் அளித்து, அடையாறு பிரம்மஞான சபை மனிதகுலத்திற்கு செய்து கொண்டிருக்கும் பணிகள் மகத்தானவை, அடையாறில் ஒரு ஃப்ளாவட்ஸ்கி அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். அந்த ஓவியமே இந்த அருங்காட்சியகத்தின் முதல் சேகரிப்பாக அமைந்தது. When the chief founders of the Theosophical Society, Colonel Henry Steele Olcott and Madam H.P. Blavatsky, came to India in February 1879, they arrived first time in Bombay, which is now known as Mumbai. But they were still looking for a place that they can call a home, a future home, as an international headquarters of the Theosophical Society. And it is in this search, when they got invitation to come to Adyar, they visit this place. And look at the coincidence.
they came in May 1882, and around the same time the summer houses on Adyar river, which were owned by the Madras government officials, have to leave them because they were obliged to leave this place and follow the government's new summer capital in Uttakamand. And they wanted to dispose of these bungalows and these houses that they were living in. So it was kind of a win-win situation, win-win deal for both the sides. And thus, when HP Blavatsky and Colonel Olcott visited this place, they had this feeling that the masters are telling them, their spiritual masters, adepts, that they should buy this place. And that's how this place was bought. But it was not like this as we see in the present time. Originally, when it was bought, it was known as Huddleston Gardens, and it included only one bungalow and two garden pavilions, which now are named as the Guest House in the west and the Octagonal Bungalow in the east. And later on, in 1885, the first major alteration took place in this hall, which was done by Colonel Olcott. And if you can see in the back, originally it was only this reception area, and in 1885 it was extended up till here by including the veranda, and it was widened. And that's why if you see, the roof of this place is higher than the rest of the building. And in 1885, therefore, the first time the annual convention, International Convention of the Theosophical Society, held in this headquarters hall. A very interesting thing to know that this hall is also known as the Hall of Unity. And if you take a glimpse of the walls of this hall, you can very well realize, I don't have to explain, why is this called Hall of Unity. Because in all the four walls of this building, you can see the bas relief statues of the founders of different religions and also the symbols of different religions. On the north side wall, east side wall, and the west side wall, you can see the symbols and the statues of the founders of those religions which are still practiced and alive in the world. And on the south side of the wall of the hall, the symbols are those of those religions which are almost extinct now and not practiced. And in this way, you can see that how all the religions are actually coming from the same source, and that is what the teaching of Theosophy is. And instead of criticizing each other, fighting each other, we should try to understand each other, live in harmony to make this world a better place. As I was telling, that this is the headquarter hall of the international headquarter of the Theosophical Society at Adyar, which is the part of the original property that was purchased. And this hall has not been only the source of inspiration to many, that's why it's called the Hall of Unity, but also has been the witness to the several gatherings of the Theosophists round the year. And the most prominent of those gatherings are 1st of October, that is Annie Besant's birth anniversary, 17th November, that is the foundation day of the Theosophical Society, 17th February, which is celebrated in Theosophical circles as Adyar Day, and 8th of May, which is the death anniversary of HP Blavatsky.
And when H.P. Blavatsky passed away in 1891, Colonel Henry Steele Olcott had her statue made and unveiled on 8th May 1899, as you can see in the background. Although both these statues look as one piece, but they were made at separate times. A statue of the H.P. Blavatsky was made by one student of the Madras School of Arts then, Mr. Govind Pillai, and that statue was modeled from one of the portraits of H.P. Blavatsky by a very famous painter and TS member from Germany, Mr. Hermann. And see the coincidence again that when Colonel Olcott passed away in 1907, Annie Besant, the then president of the Theosophical Society, had his statue made by the same artist, Mr. Govind Pillai, in such a way that both of these statues look in one piece. And the bottom line says, a testimony of our friendship. And their friendship didn't remain limited to the physical bodies, but beyond the bodies also. And a part of ashes of H.P. Blavatsky were placed under this statue. So this is a very vibrant and charged place for anyone to come and sit for meditation, to get some inspiration and insights into this theosophical philosophy that says there is no religion higher than truth.